13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Régina Lequet, bonjour. A workshop to sensitize parliamentarians. Football, le tirage au sort pour la Coupe du Monde 2022 a lieu ce jour au Qatar, en présence de plusieurs personnalités du monde du football et d'hommes de médias à suivre dans ce journal. And young female entrepreneurs have been trained in Douala on how to create, manage, and better brand their businesses. The young women have been told to shun so-called influencers and embrace successful female entrepreneurs as role models. Eau et électricité. De nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour booster la production en eau et électricité au Cameroun. De nombreux travaux de renforcement ont permis l'extension de la capitale de production de la station d'Ako-Niada. On en parle dans ce 13h. Voilà. Once more, welcome to this edition of the Bilingual News on Canal International. Now, over 40 young people have engaged on a mission of matching theory with practice as far as biodiversity conservation is concerned. The young people undertook a trip to the Mount Cameron National Park to see for themselves firsthand rare endemic species of trees and animals, as we in the following report. We have dung, we have debacking, we have track, that's footprints. We have direct observation. We have nest. Kids from communities in the Mount Cameron area get lessons on animal science before embarking on what would be a journey of a lifetime. For 8 hours, the over 40 young stars, with ages ranging from 7 to 18, moved quietly through this protected area, identifying and recording vital data about wildlife species and conservation threats. Exciting, but not so easy, the ride. I'm enjoying it, but it's very tiring. It's very tiring. The excursion was organized this March 2022 by a local non-profit organization, Voice of Nature VONAD, with the overall goal of galvanizing the interests of young people in conservation. Today we brought them to the Mount Cameron National Park to observe those signs, record them down, take them the different threats that these animals are facing so that we can actually groom them to be ambassadors of conservation. The children were led by the head of research and biomonitory unit of the Mount Cameron National Park Service, who highlighted the need for humans to be more friendly. There are species of animals that people will want to see and see them very fast, because when you conserve, you protect them, they increase in their numbers. If they are not being, harassed all the time, they will not see human as a possible threat. But with constant hunting and things like that, they start seeing human as a threat. Here at the famous Hot One, the young students had the time to evaluate their hike, and for many, it was worth the sweat. At the beginning, it was so tough because there were a lot of hills, a lot of trees, branches could kick a leg in, but because of the beautiful nature and because of the courage in which we have, we know that yes, we have to protect our animals and the nature. Today, I'm now on the mountain. I never thought I'd even be here, but today I'm here. I've really learned so much. If you have to conserve apes, that even animals I've never seen before, that animals I've never ever heard of, and even trees. But today, I've come here to come and see. The activity was carried out as part of VONAD's Keep the Apes Alive project.
Now, the price of palm oil in the market, precisely here in the nation's economic capital, Douala, has slightly dropped from 1,000 francs to 800 francs. But as consumers continue to lament the high prices of edible vegetable oil, the Cameroon's employers cartel Cliquez is proposing an increase of vegetable oil for 1 litre to 2,040 francs. As we The CFA francs down from 1,000 francs CFA a couple of weeks back, while a tin now costs between 15,000 and 20,000 francs CFA. Yes, before the buy am na 20 000, now it don't come na 15 000, 12 000, ça dépend. Because now, but now, where the one I don't buy am na 15 000, a litre na 800. 1 litre et demi, now 1-2. According to this wholesale and retail palm oil vendor, the increased number of sub-factories in the country has affected supply in markets, especially during the rainy season when production is limited and consequently affects cost. While the population is already complaining about the price of palm oil, the employer's cartel Cliquez is demanding for an increase in the price of oil, proposing 2,040 francs CFA per litre, an amount which some restaurant owners decry will badly affect their business. If the proposed price is accepted, then it would be difficult for us to sell. I sell euro in my restaurant and it needs a lot of palm oil to cook. Customers complain when we don't use enough oil in the meal. A plate costs at least 500 francs CFA, and some customers ridiculously ask if we can't sell a plate for 200 or 300 francs CFA. We really cannot, because almost all the ingredients used in preparing the food is expensive. Within the past 1 year, the price per ton of crude palm oil jumped by 75% on the global markets. The importation of 143,000 tons of crude palm oil was recently authorized by the government to ensure supply of refined palm oil production units in the country. Palm oil, the edible vegetable oil, is also used in beauty products and biofuel. And the next part of this news is with you, Junior Hussein. Avec cette note d'information que nous poursuivons cette seconde partie du 13h sur Canal 2 International. Et je le disais en titre, le gouvernement a annoncé hier, jeudi 31 mars, ceci en dépit des actions déployées tant au niveau des grandes métropoles qu'en milieu urbain ou périphérique. S'agissant spécifiquement de l'eau, l'approvisionnement est assuré par des ouvrages de mobilisation et des systèmes de distribution qui diffèrent en fonction des zones. Les travaux de renforcement ont permis l'extension de la capitale de production de la station d'Akom-Niada et la réhabilitation de la citation de la Mefou, portant la capacité opérationnelle de 100 000 mètres cubes par jour à 185 000 mètres cubes par jour, soit 85% de 2014 à 2018. Il a été question à Douala de la mise en service de la station de production de Yato 2 en 2015 et 11 forages d'exploitation pour une production supplémentaire de 130 000 mètres cubes par jour, soit une augmentation de près de 130% des capacités installées en 2014. Les actions gouvernementales ne se limitent pas là. Plusieurs projets d'amélioration de la desserte en eau potable implantés tels que précisé par Gaston Elundo et Somba dans cette attitude sélectionnée par Karel Mezachachoya et Raoul Ngoufo. On écoute.
Eh bien, nous y reviendrons prochainement, poursuivons avec l'économie cette fois-ci pour s'intéresser au concept de Ndjangi. Eh bien, le ministre du Commerce a évoqué donc ce concept hier du côté de Yaoundé, du Ndjangi de production de masse, de produits de masse pour, n'est-ce pas, contourner la vie chère qui s'annonce au Cameroun. Eh bien, difficile de l'appliquer cependant, même s'il n'est pas nouveau pour beaucoup de Camerounais. Karel Mezacha, une fois de plus, et Lung Vondo. Le Ndjangi des produits de masse dans l'assiette des mesures de lutte contre la vie chère que propose l'État aux populations ne semble pas appétissant pour ces ménagères rencontrées au marché étudié à Yaoundé. Dans la liste des ingrédients qui altèrent le goût, il y a même des voisines qui ne se disent pas bonjour. Et vous allez faire comment pour vous associer? Je ne trouve pas ça normal. J'ai pour faire l'argent. L'argent paraît en effet mieux indiqué pour concocter cette approche. Du point de vue de Vanessa Calamo, à la manœuvre de pareils concepts depuis 2 ans. Cette jeune restauratrice est le garant de 3 groupes de 10 personnes, soit 30 au total, associés pour alléger le coût de leur panier. J'ai mis sur pied un concept qui permettait de faire des achats de manière échelonnée. Vous cotisez pendant plusieurs semaines et le jour où c'est votre tour de bouffer, vous pouvez prendre une cagnotte de pratiquement 60 000 où vous prenez du porc fumé, du poulet fumé, plusieurs aliments qui vous aident, des aliments déjà tout apprêtés. C'est faisable, malgré les conditions de vie durcies ces 2 dernières années par la Covid-19 et tout récemment la crise ukrainienne. Mais il faut au préalable établir des connexions et bases solides. La confiance en fait partie. Il va falloir trouver des éléments d'équivalence qui permettent ces échanges-là pour qu'on en arrive à faire ces échanges. Ça signifie également qu'il faut une organisation qui jusqu'ici n'existe pas, qui permette que cela soit. C'est un chantier qui me semble intéressant, mais en réalité, il faut un certain nombre de conditions pour arriver à le mettre sur pied. Une orientation vers le modèle économique des sociétés traditionnelles africaines, basée sur le don et le contre-don, la réciprocité, autrement dit. Et puisqu'on parle d'économie, eh bien, la jeune étudiante doit pouvoir entreprendre, elle doit pouvoir s'auto-gérer, pouvoir créer une source de revenus pour pouvoir être autonome de manière financière. C'est là, bien sûr, l'ambition portée par le projet Congossa des jeunes femmes leaders, organisé cette semaine ici même à Douala. Le reportage avait la contribution de Henri Tchinda. Des jeunes étudiantes qui se découvrent d'autres talents, qui pour l'aviculture, l'agriculture, qui pour la confiture. Ce 30 mars 2022, elles reçoivent des prix pour booster leurs projets dans l'entrepreneuriat. Ceci à l'occasion du Congossa des jeunes femmes leaders. Des difficultés à marcher, des difficultés à retenir et aussi un problème de concentration. Qui se spécialise dans la fabrication de bonbons à base de produits naturels tels que le gingembre, le café, le corosol, l'arachide, le miel, le citron ou encore la citronnelle. Le concept est celui du média en ligne Griotte, qui libère et donne la parole à la femme. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'autonomisation de la femme, de la jeune fille. On voit que les jeunes filles suivent des modèles qui ne sont pas forcément de bons modèles de société. On voit que de plus en plus, les questions se posent. Et il y a une question cruciale qui est celle de la santé de la femme. Parce qu'il y a quelques années, il a été dit que certaines maladies se féminisent. Elles se féminisent où? Au niveau universitaire. Parce que ces jeunes femmes suivent des hommes qui doivent ou qui peuvent leur donner un peu d'argent. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour leur dire, vous pouvez travailler de vos mains et gagner cet argent-là de vous-même. De nombreuses femmes ont partagé leur expérience avec des jeunes femmes camerounaises. Les notions d'influenceuse, de liberté de la femme, de montage de projets sont abordées. Être influenceur n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier en soi. Donc ça ne remplacera jamais l'effort qu'il faut investir pour devenir par exemple entrepreneur. Le problème c'est que mentalement, que les gens acceptent même déjà d'être entrepreneurs. C'est ça que nous avons.
Donc le cours que nous faisons, c'est pour amener les jeunes à comprendre qu'ils doivent se prendre en charge. Une rencontre marquée par des forts témoignages inspirants et motivateurs pour la jeune femme africaine qui veut devenir leader de demain. Et dans la suite du 13, cette autre note d'information, le Conseil régional du centre a adopté son budget de fonctionnement pour l'exercice 2022 à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA réunis en session ordinaire ce 31 mars. Hier, 31 mars à Yaoundé, les conseillers régionaux du centre ont également évalué l'exécution budgétaire précédente avant de se projeter sur la nouvelle année dans le viseur du nouveau budget, la redéfinition des mécanismes sur la façon de stimuler le développement local avec les 10 départements du centre, l'accélération du processus de décentralisation pour un impact sur les différentes communautés, des délibérations qui se sont déroulées en présence du gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya. Je vous propose une attitude du président du conseil régional du centre, Gilbert Timi Evuna, qui revient sur le plan de développement local régional. On l'écoute. De voter notre compte de gestion au titre de l'année 2021. Et je crois qu'il n'y a pas eu de problème particulier. Le compte a été adopté. D'abord, le plan d'aménagement n'est pas statique. Donc, on ne peut pas parler d'un montant fixe. Tout dépend. Il faut aussi voir, quand j'ai parlé d'une différence de niveau des infrastructures, bon, on verra selon les moyens qu'on peut trouver, ce qu'on peut faire au niveau des différents départements. Mais il a dit quelque chose là, il faut que la liaison soit aussi commune que possible entre les différents départements et Yaoundé qui est le chef de la région. Parce qu'on n'est pas fort obligé de faire ces détours-là pour, si on parle pour atteindre Yaoundé. Alors là, la liaison devrait être directe. Regina. Exactly, Junior. We'll now take you to the nation's capital, Yaoundé, where cyber cafes and call box operators under the umbrella of an association have received the necessary skills to enable them accompany taxpayers in the process of electronic tax declaration. This was the focus of a one-day sensitization in Yaoundé. Our reporter Beatrice Ngamo was there and now tells us more. Tax declaration and payment for 2 years now has gone electronic, meaning it can be done with the telephone or on computers. Unlike individuals, cyber cafes and call box operators are major external technical links, accompanying taxpayers in the process of electronic tax declaration and payment. Before, the process was kind of cumbersome. The taxpayers goes to a tax office, fills the different forms, goes to the counter and so on, long and costly for a small taxpayer. The advantage of electronic declaration is the simplicity of the procedures and reduction of the cost and fiscal conformity. The raison d'être of the one-week training organized by the Center External Regional Tax Office in Yaoundé for this group, under the umbrella of an association. It is time-saving and improvement of quality of service rendered to the taxpayers. The reason why cyber cafes and call box operators can intervene not only in the facilitation of the procedures, but also to encourage fiscal public spiritedness. The training covered the mastery of the procedures as on the website of the Directorate General of Taxation, identification number of the document, location of taxpayers and nearest tax centers, email address and telephone numbers, amongst others. A new dawn for call box operators and cyber cafes here at the Chinga neighborhood after those of Nkwabang and Ngwaikele.
Now, young female entrepreneurs here in the nation's economic capital, Douala, have been trained on how to create, manage and better brand their businesses. The young female entrepreneurs have been told to shun so-called influencers and rather embrace successful role models in the world of business. Our reporter Beatrice Orada Morinzi was at that workshop and brought back this report. They are young, determined and committed towards bringing change in their communities, but they are most often derailed by poor orientation, lack of creativity and above all, ego. All these factors kills the entrepreneurial spirit in young female graduates. There are so many of those young people that actually don't even know what is an email. They don't know that they can actually use an email to communicate. They don't know that they can use an email to look for jobs. They don't know that they can use their phone to generate income. So today I'm going to be teaching them how to use the mechanism that we have today, that internet is offering out today, that social media are offering today to generate incomes. The Congo South Young Female Entrepreneurs is a platform to completely change the mindsets of young girls still in the four walls of the university. They are trained on skills, paths to follow, and listened to the success stories of some female entrepreneurs. We are trying to build the local economy throughout the consumption and the usage of made in Cameroon. Therefore, it is important to teach our youth to be proud of their country, to be proud of what we grow, what we produce, and to be proud of themselves first. Because if you are not proud and happy within yourself, you cannot give the best that you have to your country. The aim is to put them together to discuss in order that that student will learn about how to begin a business or something like that. Organized by griots, which CEO Clarence Yongo. She laments the persistent influence of influencers on youths, particularly young girls. The event in Douala, March 30, brought together university students who expressed a desire to embrace the best practices and tools towards entrepreneurship. Now, the government of Cameroon has attributed the scarcity of water and electricity supply to insufficient financial resources. Speaking to the press on Thursday, the Minister of Water and Energy Resources, Gaston Elundu Esomba, said strides are being made by the Cameroon government to address these problems, notably the digging up of boreholes and the establishment of solar plants across different regions in Cameroon. Our reporter Hyacinth Chia took part at that press conference and our reports. Water and electricity scarcity keep persisting in both rural and urban localities of Cameroon. It is crystal clear that the demand of the precious liquid is far more than supply, with some neighborhoods. Before the merger, this March 31st in Yaoundé, the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esomba, advanced reasons for this water crisis as well as the frequent electricity cuts. The electricity sector is facing a number of challenges, the most obvious being the issue of the financial balance of the sector. In fact, structurally, the electricity sector requires operators to have adequate financial resources to be able to make the necessary investment and cover the operating costs. The operation of thermal power plant only require about 1.6 billion per week. Faced with these problems in the water and electricity sector, government announces new measures taken to remedy the energy situation. The government strategy consisted in developing several important facilities urgently and increase in production supply based mainly on thermal solution. This is why the Limbe thermal power plant, with a capacity of 85 megawatts to support the demand in southwest, littoral and northwest regions, Bamenda 20 megawatt, Dibamba in Douala 86 megawatt, Ahal in Yaoundé 60 megawatt, Balmayo 10 megawatt, Ebolowa 10 megawatt, and Kribi gas fire power plant 2
560 megawatts were commissioned. Alternative water projects also processed in some parts of the country. The Minister of Water and Energy has a mission to create 900 boreholes and 19 water supply system schemes throughout the national territory, as well as 3,000 boreholes in the northern region. The government equally announced that she has embarked on urgent projects of water supply in cholera-hit zones like Limbe and Douala to prevent the further spread of the epidemic through dirty water. And a workshop to sensitize parliamentarians on the establishment of a parliamentary alliance for food security and nutrition has taken place in the nation's capital, Yaoundé. The initiative, that of Food and Agriculture Organization, the FAO, is intended to boost the capacity of lawmakers to combat food insecurity, malnutrition, and above all, attain the sustainable goals of 2030. The problem of malnutrition is national and international, and its fight is one of the missions of the Food and Agricultural Organization, FAO. Working with parliamentarians for the creation of a Cameroon Parliamentary Alliance for Food Security and Nutrition, a giant step, according to the FAO, to combat hunger and malnutrition here in Cameroon. There is a draft status of this alliance that they want to set it, to put in place. They are lawmakers. We expect that it should be involved in such a way that it's right from the strategic or the political level that they should act on this problem of malnutrition. A parliamentary network to fight against malnutrition exists already at the National Assembly. Their interest in this alliance also. If we have such an alliance with the FAO, definitely we are going to move further. We are going to do better than if we remain at the national level. That is why we are trying to see how we can work with FAO to come up with an alliance. Then we'll be able to also learn from better practices from other countries in order to be able to better ourselves here in Cameroon. The Food and Agricultural Organization has planted her tentacles all over Cameroon in terms of support. We support producers in improving the food availability, in transforming what they have, and then to reduce the food wastage, which in turn in Cameroon, there is a lot, because in 100% produce, the food loss are almost 40%. So we have so many projects with the sectorial ministry like Minader, like Minipia, like the Ministry of Forests. And this will sure facilitate the creation of the Parliamentary Alliance for Food Security and Nutrition. C'est en religion cette fois-ci pour parler du Ramadan, le mercato dans les mosquées. Voilà donc un mois béni qui s'annonce, mois sacré ce mois d'avril, mois de pénitence également, plus que quelques heures et la communauté musulmane entame le début du jeûne de Ramadan. Les fidèles musulmans mettent les bouchées doubles dans les préparatifs, dans les mosquées. Les imams procèdent à la mise en beauté et aux réfections des salles de prière. Nos reporters Mariam Mazou et Samuel Ebakis ont fait le tour de quelques mosquées. Reportage. Ici, au complexe islamique de Tinga, l'heure est au dernier réglage. Entre balayage et nettoyage, les fidèles musulmans mettent les petits plats dans les grands pour que leur mosquée affiche belle allure. Les musulmans, vraiment, c'est un mois sacré. Et comme vous savez, nous avons 12 mois. Dans le mois de Ramadan, c'est le 9e mois. C'est le mois qu'on a révélé le Coran à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même cliché du côté de la mosquée d'Etoudi. Dans nos mosquées, c'est le ménage général, c'est pour accueillir ce hôte de marque qui est le mois béni de Ramadan. Tout de même, la date exacte du début du jeûne est jusque-là non connue. À partir de demain, nous allons observer, c'est-à-dire la lune. Donc dès qu'on voit la lune, le 29e jour, donc le lendemain, le samedi, on débute le jeûne. Et au cas qu'on ne voit pas la lune, nous allons compléter le 30e jour du mois de Sha'ban.
Là, dimanche, obligatoirement, nous allons débuter le jeûne. Un mois sacré pour les musulmans qui demandent prière, repentir, mais surtout bienfaisance. C'est une période d'intenses adorations, une école de la piété, une école du partage, un enseignement social, mais également une école de rétrospection et de réforme, de pouvoir combattre ses désirs et ses passions afin de laisser l'esprit s'élever au-delà de la chair. Par ailleurs, il est recommandé aux fidèles musulmans au cours du mois de Ramadan de faire preuve de beaucoup de retenue et d'augmenter la lecture du Saint-Coran. Et du sport à présent, on s'intéresse donc à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les équipes qui participeront à la Coupe du Monde de football Qatar 2022 connaîtront leurs adversaires ce vendredi, ce jour même après le tirage au sort officiel qui marquera la feuille de route de l'événement qui se tiendra donc cette année. Eh bien, le tirage au sort aura lieu au centre des expositions et des conventions de Doha, situé dans la capitale du pays hôte à 19h local et 17h ici même au Cameroun en direct sur Canal 2 International. Vous aurez l'occasion de vivre donc ce tirage au sort en direct même sur cette antenne. Eh bien, c'est un moment à vivre en exclusivité sur la chaîne verte quand il sera 17h exactement. Régina Leke. Exactly. We conclude this newscast with this information about the draws for the 2022 World Cup in Qatar. It will kick off at 5 p.m. Cameroon time later today. The 32 qualifying teams have been grouped in 4 pools of 8 teams. The draw, it should be noted, will be live on your #1 TV, Canal International, at 5 p.m. today. Thank you so much for watching. It's Friday, so it's weekend. We wish you a wonderful weekend. And we hope you spend the weekend in the company of programs on Canal International. Bon week-end, Junior Hossan. Bon week-end à vous, Régina Leke. Merci donc à tous d'avoir regardé le 13h sur Canal 2 International. N'oubliez pas, tout à l'heure, quand il sera 17h exactement, en direct même sur la chaîne verte, retrouvez le tirage au sort de la Coupe du Monde Qatar 2021. Merci donc. 2022, autant pour moi. Exactly. Merci donc et à très bientôt. So